Hello to all of you, my lovely students in the 9th grade. How are you today? It's me, your English teacher, Iman Al-Jafari from Ru'al Farouk Academy. As I told you in our previous lesson, the title of our lesson today is the indirect object as the subject of the passive sentence. Okay, so in our previous lesson we started with the rules. How can you change a sentence that has two objects into passive? And in our lesson today we are going to continue discussing how can we change a sentence that has two objects into passive. So you are going to know the formation of passive voice in English when a sentence has two objects. In our previous lesson, we started with the rules of how can we change a sentence that has two objects into passive. As I told you, if your sentence has a present simple tense, you are going to use is are plus the past participle form of the verb, which is verb 3. If your sentence has a simple past tense verb 2, you are going to use was, were plus the past participle form of the verb, which is verb 3. And in our lesson today, I am going to start with a sentence that has a present perfect tense. وما معنى present perfect؟ excellent. بكون عندك has أو have مع verb 3. وبرضه رح ألفت انتباهك إذا كان عندي past perfect لأنه نفس القواعد had مع verb 3. الثلاث أزمنة هاي اللي هم الباست بيرفكت سواء كان في has أو have أو had مع verb 3 لما نحولهم إلى الباسيف راح نستخدم نفس القواعد. أوكي، فهون زي ما حكينا our sentence has two objects. هاي هو السبجكت يا مس، عندك الفعل has و have مع verb 3 اللي هو هذا بنسميه باللغة الإنجليزية present perfect اللي من دلالته هلأ راح أعطيك بيكون في الجملة for, since, already, ever. أوكي، أحيانا بيكون عندك never. هلا في keywords لكل زمان مطلوب منك يا مس تتذكرهم. هلا راح اذكرك بس اخلص تحويل هاي الجمله into passive. شو هي الدلالات اللي بتدلنا على ال present perfect؟ في عندك جون زي ما حكيت لك الحصه الماضيه مفعول به اول indirect object، وان email هو direct object. If you want to change this active sentence into passive, let's start with the direct object. يعني خلينا نبلش هلا في الدايركت اوبجكت اللي هو an email. You are going to use an email. هلا an email هو singular subject. اوكي، هلا حطيناه مكان السبجكت نتعامل معه انه هو السبجكت للجمله. هلا الان email is a singular. اوكي، هلا السنجولار شو باخذ يا مس؟ excellent. لما يكون عندك singular subject او object you are going to use has. اوكي، هلا has بعدين بدك تحط وراها، حكينا في كل حالة passive بدنا نحط verb to be. هلا هون الهاز والهاف والهاد بيجي وراهم been، بعدين بتحط verb 3 اللي هو من sent. هلا الحلو في قاعدة البريزنت والباست بيرفكت انه الverb 3 انت ما لازم تخربط فيه لانه بكون موجود في جملة الاكتف. اوكي، اذا انت بس بتحط has او have او had اذا كانت جملتك past perfect مع been مع verb 3. وبعدين كونه انا بلشت بالدايركت اوبجكت، اذا شو بدنا نحط للاندايركت اوبجكت؟ ما بصير نحكي an email has been sent John to John او for John. اوكي، زي ما حكيت لك يا مس في حالة تحويل الجملة من active إلى passive you can start with the indirect or direct object. So who can change this sentence into passive and start with indirect object? excellent. we have John. بدل من an email بنحط John. برضو John طلع عنا singular. اوكي، فراح نحط John has been. excellent. has been sent an email. اوكي، again John has been sent an email. طب افرض جملتي كانت بالاصل فيها had مع verb 3، يعني I had sent John an email. على نفس القواعد بدك تحط an email had been sent to John. يعني سواء has أو have أو had you are going to use excellent الverb to be اللي نستخدمه وراهم اللي هو الفيرب 3 من بي اللي هو been. بعدين بتحط الفيرب 3 للفعل الرئيسي. اوكي، كمان مرة زي ما حكيت لك هلا رح اذكرك
بعد ما نقسم الجملة الثانية إلى الإليمنتس اللي حولناها إلهم، حولناها إلى دايركت أوبجكت. هلا بلشنا بالدايركت أوبجكت، بعدين هاز أو هاف، ولو كان عندك هاد مع فيرب 3، وآخر إشي إذا بلشت بالدايركت أوبجكت حط فور أو تو للإندايركت أوبجكت. وهلا يا مس لازم ألفت انتباهك لبعض الدلالات اللي أنت بتستخدمها مع البريزنت بيرفكت، زي ما إحنا كنا متعودين for since already, yet, so far, lately, recently. okay, all of these keywords يعني هدول بعطونا دلالات على ايش؟ على انه الجملة present perfect tense. okay, زي ما اعطيتك ال yesterday وال ago لل simple past adverb of frequency for simple present. here you are going to remember that with for, since, already, yet, so far, lately, recently. okay, ever with the question إذا كان عندك سؤال. all of these keywords indicate present perfect. okay, the last tense that I am going to give you in this lesson, it is a future tense. هلا ال future tense زي ما انتم بتعرفوا يعني something that will happen tomorrow, next week, next month, or in 2050. Any time that indicates something that will happen in the future. okay, so suppose I give you this sentence: I will send John an email. هلا لو حكيت لك قسم الجملة إلى عناصرها. To divide this sentence, you are going to start with the subject, which is I will send. It is a future tense. إذا ال future tense إما بتكون من will زائد verb 1. أحيانا يا تاسع بكون will be going to. okay, مرات بكون will have plus verb 3 اللي أعطيتك إياها بيونت 6 اللي هي future perfect. هلا في قاعدتنا اليوم ما راح أعطيك كيف تحول ال future perfect إلى passive، لأنها هاي القاعدة رح أعطيك إياها لحالها. أوكي، اليوم رح ناخذ الفيوتشر سيمبل اللي هو المستقبل البسيط. هلا ممكن يكون مستقبل بسيط من بتكون من will مع verb 1، وأحيانا بيكون be going to مع verb 1. أوكي، هلا بهاي الجملة أعطيتك will مع verb 1. John it is the indirect object، وان email هو ال direct object. برضه خلينا نحول الجملة نبدأ بالdirect object into passive. So if you want to change this sentence into passive, what should we use؟ هلا لو سألتك يا مس زي ما بالشريحة السابقة قلت لك have وهاز وهاد بيجي وراهم verb 3، فاخترنا من أفعال البي الverb 3 منها اللي هو been. طب الويل شو بيجي وراها يا مس؟ هي موديل، بده يجي وراها excellent اللي هو base form of the verb، يعني الفعل وراها بيكون مجرد. خلينا نشوف شو هو المجرد من verbs to be. فبدنا نبدأ يا مس جملتنا بان email will be sent to John. هلا an email عرفت اللي هو الدايركت اوبجكت، تمام. هلا will اللي هو الموديل بنزل زي ما هو، اي موديل يا مس بالباسف نزله زي ما هو. هلا اي موديل بيجي وراه فعل مجرد. شو الفعل المجرد؟ هل بقدر احكي will is غلط، will are غلط، will was غلط، will been غلط، will be. اذا هون بدك تستخدم الفعل المجرد اللي هو البي نفسه، هي عائلة البي، فهون نستخدم البي نفسها. بعدين يا مس بدك تحط verb 3، واخر اشي حط لي الانdirect object plus 2 or 4، فبدها تصير an email will be sent to John or for John. إذا لما يكون عندنا دلالات للfuture tomorrow, next week, or any time in the future, you are going to use either for example an email is going to be sent or an email will be sent to John. Who can start with John in the passive sentence? Excellent. It will be John will be sent an email. okay. هلا هذا آخر تنس رح أعطيك إياه يا مس في حصتنا اليوم، وهدول الأزمنة هم المطلوبين منك كيف تحولهم from active into passive. okay. And now I am going to summarize the formation of active sentence with two objects and how can we change it into passive. يعني هون يا مس رح أذكرك شو اللي شرحناه، رح ألخص لك هاي القواعد. زي ما حكيت لك في درس اليوم أخذنا إنه بكون عندي في subject مع verb، سواء هون الأزمنة أعطيتك إياها أزمنة مختلفة. أخذنا simple present، simple past، future، perfect. أوكي، أحيانا بيجي معانا continuous اللي هو is وام وار مع اي ان جي، وهلا بلفت انتباهك كيف بنحولها. بعدين بكون عندك مفعول به اول اللي هو الاندايركت اوبجكت،
والمفعول به الثاني اللي هو الدايركت اوبجكت. هلا حتى تحول هاي الجملة إلى مبني للمجهول، ايش بدك تبدا يا مس؟ حكيت لك الاصل انه نبلش بالمفعول به الاول، وبنقدر نبلش بالمفعول به الثاني. اذا انت حاب تبلش بالمفعول به الاول اللي هو الاندايركت اوبجكت بتحطه في البدايه، بعدين بدك تستخدم اشي من افعال البي. افعال البي حكيت لك ممكن تستخدم is am are بالpresent، was were بالpast، ممكن تستخدم being إذا كان في جملتك الأصلية فيها present continuous، ممكن نستخدم been أو be إذا كانت جملتك فيها model أو future. بعدين بدك تحط الباست participle اللي هو verb 3، وآخر إشي بتحط الدايركت object. أوكي، هذا الفورم الأول للpassive sentence when the active sentence has two objects. أوكي. Suppose I ask you to change an active sentence into passive and start with the direct object. يعني افرض يا تاسع أنا أعطيتك جملة تحولها إلى مبني للمجهول، لكن شرطت عليك إني بدي إياك تبدأ بالدايركت أوبجكت. فهون يا مس رح تبلش بالدايركت أوبجكت اللي هو المفعول به الثاني، زي ما حكيت لك حط أفعال البي plus the past participle form of the verb. لكن هون ننتبه لما نبلش بالمفعول به الثاني شو نضيف للمفعول به الأول؟ excellent، بنضيف له to أو for. أوكي، فهذا يمثل الفورم الثاني للباسف. الفورم الأول كان لما نبلش بالindirect object، والفورم الثاني لما بنبلش excellent بالdirect object. And now I want to remind you, when you have an object pronoun and you want to change your sentence into passive, okay؟ يعني لما يكون عندك ضمير مفعول به في الجملة الأكتف المبنية المعلوم بدك تحولها إلى passive. إذا كان indirect object me you are going to change it into I. المي لما بدك تحولها من مبني المعلوم لمبني المجهول ما بتنزلها مي، بتتحول إلى I. إحنا حطيناها مكان السبجكت فبتحولها إلى subject pronoun. هلا الأس إذا كانت هي المفعول به بدك تحطها مكان subject بترجعها لوي. أوكي، مثلا the teacher gave us، بدنا نحول us إلى passive بدها تصير we were given. طب him، هلا him ضمير المفعول به للمذكر بتحولها لهي. الهير excellent بنحولها لشي، والذم بنحولها لذي. هاي الشريحة القصد منها إني أذكرك يا مس إذا كان المفعول به في الجملة الأكتف أوكي ضمير you are going to change it into subject pronoun. لما بتحطه مكان السبجكت تعطيه مكانه أوكي، فباخذ اسمه فبنحوله إلى subject pronoun. كمان مرة المي بتتحول إلى excellent I، الأس بنرجعها لوي، الهم هي، الهير شي، الذم they. اوكي، هاي الضمائر يا مس بدك تعرف انه اذا كانت مفعول به me us him her او them بدك تحولها الى passive، بتحولها الى ضمير السبجكت. اوكي. The last thing that I want to remind you, when you want to change an active sentence into passive, you are going to pay attention to the tense. يعني لما بدك تحول جملتك من مبني المعلوم لمبني المجهول انت بدك تنتبه يا تاسع على التنس، يعني زمن جملتك. فإذا كان زمن الجملة simple present يعني verb 1 أو verb 1 مع us you are going to use is am are plus the past participle form of the verb. If your active sentence have or has present continuous tense. ما معنى present continuous؟ excellent is are مع ing. هلا لما تحولها إلى passive you are going to use is are حسب مين المفعول به، هل هو مفرد أو جمع. بعدين بدلا من ال ing بتحط being، بعدين بتحط verb 3. إذا الباسيف يا مس دائما بنتهي بالverb 3. إذا كانت جملتك الأصلية الactive sentence has simple past verb 2 اللي هو التنس you are going to change it using was were plus the past participle form of the verb. أكيد تاسع عارفين إن past participle هاي معناها verb 3. past continuous اللي هو was were مع ing أوكي you are going to use was were مع being مع verb 3. present perfect اللي هي has و have مع verb 3 you are going to change it into passive using has أو have حسب المفعول به هل هو singular or plural مع verb 3.
الباست بيرفكت had مع verb 3 بس بتحط had been مع verb 3. الفيوتشر سواء كانت يمس will أو be going to، الويل بتحط will be مع verb 3. هلا الفيوتشر بيرفكت زي ما حكيت لك لها قاعدة لحال، درس لحال، فخليها عبين ما ناخذها بدرس لحال، بس هي كتير سهلة. راح تحط will have، هي بتكون بالactive will have مع verb 3 بس تحكي will have been مع verb 3. will be going to مع verb 1 you are going to use is am are مع going to be مع verb 3. اوكي، هلا احنا بقدر احكي لك يا مس ركز على السمبل present simple past present perfect والفيوتشر with will. اوكي، هاي اكثر حالات راح تتكرر معانا في تمارين الكتاب. And now open your student book page 77. We are going to start with the third and fourth activity. راح نحل التمرين الثالث والرابع مع بعض. هلا exercise 3 in your student book page 77 underline the indirect object. طالبين منك يا مس تشوف وين المفعول به الأول في كل جملة in these active sentences. The first one has been done for you. هلا التمرين الرابع طالب منك بعد ما علمت على الانdirect object انك تحول الجمل الى مبني للمجهول. اوكي، هلا نركز مع بعض كيف ننطول الاندايركت اوبجكت. الاصل بالاندايركت اوبجكت يكون بعد الفعل على طول لانه هو المفعول به الاول، واحيانا من اخره باستخدام to او for. هلا رح ننتبه بالجمل. The first example, her father had bought Natasha a new dress. هلا her father the subject, had bought اللي هي past perfect, Natasha اللي هي indirect object مفعول به أول، و a new dress اللي هو المفعول به الثاني. الأصل يا مس إنك تكون متعلم إنه الانdirect object بنسأل عنه to whom، يعني لمين أعطى، لناتاشا. والdirect object المفعول به الثاني بنسأل what had he bought Natasha، يعني شو شرى لها، فبكون a new dress. هلا اللي بحب يفهمهم to whom اللي بنسأل فيها عن indirect و what اللي بنسأل فيها عن الدايركت، أو بتفهموها إنه المفعول به الأول بكون في البداية الانdirect بعدين direct، إلا إذا أخرناه ب to أو for للindirect object. طب انتبه معي للجملة الثانية. Someone handed a thimble to the maid. Someone subject handed simple past a thimble to the maid. هلا وين يمس المفعول به الأول؟ هلا هون المفعول به الأول تأخر لنهاية الجملة باستخدام to. كمان مرة المفعول به الأول هي بدل ما كانت someone handed the maid a thimble، أخرنا المفعول به الأول زي ما حكيت لك باستخدام to أو for. 3. Servants showed the family the way to the ballroom. هاي كتير منكم تقريبا 90% من طلابي راح يتخربطوا فيها ويروح يركض لي على البولروم يحكي لي هاي الاندايركت اوبجكت. هلا الحل اني انا وياك نعرب، خلينا نعرب ونشوف انت ولا انا كلامي الصحيح. هلا بحكي لك servants هي السبجكت، showed هي الفعل، طب the family هاي المفعول به الأول، the way هي المفعول به الثاني. إذا to the ballroom هل هي مفعول به؟ هاي ما إلها دخل بالجملة، هاي مثل complement تكملة الجملة. يعني أنا إذا بدي أجي أفترض إنه بروح على نهاية الجملة بدون ما أقرأ جملتي وبحكي المس حكت إنه وين ما بتشوف to بتحط اللي وراها الاندايركت اوبجكت. انا ما حكيت لك هيك، احنا حكينا انه احيانا الاندايركت اوبجكت بيجي ورا الدايركت بتو، لكن هون جملتنا مترتبه على الاصل اللي هو the family هي مفعول به الاول و the way هي مفعول به الثاني. طب to the ballroom هاي complement تكمله الجمله. يعني اعربوا الخدم subject should verb to. هلا مش حكينا بنحكي لمين فرجوا الخدم؟ للعائله. طب شو فرجوهم؟ the way. اوكي، هم فرجوهم الطريق، اذا الطريق هي المفعول به الثاني. هلا to the ballroom الى الصاله. اوكي، هل هاي لما نحكي الى الصاله هل هاي مفعول به؟ لا، هاي complement الجمله زي كأننا بنحكي بالعربي حرف جر واسم مجرور. فننتبه يا مس اني دائما عشان ما اوقع بهذا الغلط بعرب جملتي من البدايه، بحكي فاعل verb to بعدين مفعول به أول هي مفعول به ثاني. إذا هون في عندي complement. Someone has given Jenny a bucket of flower. هاي جملة مرتبة، Jenny هي indirect object. هلا someone must teach French to the boys. أوكي، خلينا نعرب someone subject must teach. هون في عندك موديل زائد
verb 1 teach. هلا French to the boys في عندي مفعولين. مين الindirect object؟ هيو اللي احنا مأخرينه ب2. خلينا نحكي هلا لمين رح يدرسوا؟ نحكي للطلاب. طب شو بدهم يدرسوا؟ فرنش، فهي المفعولين به. بروفيسور مارتن هي السبجكت، will show اللي هي هون future tense. the students a film هاي مرتبة جملتنا. the student هي المفعول به الأول و a film هي المفعول به الثاني. شو المطلوب منا هلأ؟ خطوة 2 نحول هاي الجمل إلى passive باستخدام الانdirect object. يعني نبلش لما نحولها للباسيف بالindirect object. خلينا نشوف المثال الأول. في عندك يا مس ناتاشا. اوكي، هلا المثال الاول معطينك ناتاشا had been bought a new dress by her father. هاي حالين لك اياها بكتابك. هلا المثال الثاني someone handed a thimble to the maid. اتفقنا انا وياك مين هو الانdirect object؟ the maid. فبنحكي the maid نرجع للتنس للجمله عشان اقرر شو بدي احط. فهلا هون في عندك handed verb to. يلا نتذكر لما تكون جملتي فيها verb to شو بحط من افعال البي؟ excellent. بنحط was were. the maid مفرد بدها تاخذ was. بعدين verb 3 handed a thimble. أحيانا إذا كان الفاعل ضروري إني أذكره بحكي by، لكن someone هو إشي يعني مجهول. يعني تخيلوا أحكي by someone، أكيد هاي ما إلها معنى. هلا the third one يلا نحلها أنا وياكم. servants فاعل showed verb to. إذا برضه هون بدي استخدم verb to. أغلب تمارين الكتاب مركزين على الباست. the family خلينا نبدأ يا مس. هون the family هي المفعول به. the family was shown the way to the ballroom. كمان مرة the family was shown. هلا الفعل showed verb to، الverb 3 منها shown. the way to the ballroom هلا كونه مهم إني أحكي by the servants or by servants حطوها. هلا someone has given. someone أكيد مش ضروري إني أحكي by someone. has given Jenny a bucket of flower. هلا has given a present perfect. has مع verb 3. إذا أنا بدي أحط has أو have مع been مع verb 3 لما أحول إلى passive. Jenny was given ولا excellent اللي هي Jenny has been given a bucket of flower. Again Jenny هلا was ولا has؟ excellent. we have has been. ليش has been؟ لأنه الجملة فيها present perfect، فبدها تصير Jenny has given a bucket of flower. The next someone must teach French to the boys. هون ننتبه برضو إنه someone مش ضروري أحكي by someone، فبدها تصير the boys must be taught French. نركز هون بلاش نغلط verb 3 teach taught. بدها تصير the boys must be taught French. على أي حالة هون؟ على حالة الموديل زي will زي must زي can زي could بتحط وراهم be مع verb 3. هلا بروفيسور مارتن will show the students a film. هلا برضه هون في عندك will بحكي will be مع verb 3، فبدها تصير the students will be shown a film by Professor Martin. Okay. Okay, my lovely students, I will stop here. I hope you did understand the rules of passive voice with two objects. Thank you very much.